So this is, if I'm doing it well, the first episode of a new series on my channel. So it's world hopping. The goal here is to show you a bit more of the backstage of the different worlds I've been working on these past few years. So this one is my cursed wood world. And I'm calling it La Forêt, the forest, because the village over there has a name, and the forest over there has another name. Then there is a name for the swamps, extra. So I'm not sure yet how I'm going to call it. Anyway, I've started it in summer 2020. I had a specific idea in mind to have weird trees, and I wanted to see if it worked, and it worked. So I was all happy. My first version was this one. Wasn't sure yet how to do the roots. Then I changed the texture, and then it went to this. So this specific area is near the bridge. It's the one that is my go-to area to see what I want to do, what the atmosphere here is supposed to be. So that's that area over there with the weird trees, as you can see here. So this is one of those worlds. I haven't finished editing my introduction video, so I'm not sure what I've shared there. But yeah, most of these worlds I'm going to show you. I'm not going to share them because I'm using a lot of store items of CC extra. Because, for instance, the distant terrain, that's this one, is actually from Midnight Hollow. Is it Midnight Hollow? Yeah, Midnight Hollow. So the distant terrain is this one here from Midnight Hollow. And I've just recolored it a tad. This is CC. This is a regular. I've got to work on it. I can do recolors. I cannot create a new object. Oh, this one is from the store. It's so cute. Look at it. Look how cute. I'm thinking I'm going to recolor the poppies too. Anyway, quick intro about that world. What is it? So it's the Cursed Woods. So the idea for that world is to have a gameplay inspired by that game, Les loup-garous de Tierce-Lieu, which is a very popular parlor game in France. I'm not sure for other countries. I think it has been compared to Mafia parlor game, which I've never played, so I'm not really 100% sure of how they compare. But yeah, that picture is actually thank you to my niece Juju, who took a few pictures of my game. So this one is mine. And yeah, there is a piece of tape on it because it's an old one. Okay, it's very, very popular in my family. The young ones, they are looking forward to the day when they are able to play with the rest of the family, because we usually play that in the evening when there is a family reunion or something, a big occasion, because it's a game you have to be at least, I'm going to say 7 to be able to play it. The story goes, you're in a village, Tierce-Lieu, there are werewolves, and you play the night, and during the night so there is a host calling on the different roles, and so you wake up at different times during the night, fulfill your duty, and then go back to sleep, and in the morning there are discussion, because the goal of the game is to find out who are the werewolves for the villagers, and for the werewolf to eat all the villagers during the night. But there are different roles. So the witch, the little girl, I don't have the hunter, I don't know why, the seer, Cupid, how about that? And you can also be a basic villager, so there's nothing special about you. It's a bit boring. There are also expansions to the game, so I have 2 of them. I've mostly played with the character one, because there are more characters. So for instance, the sisters and the werewolves also get
more options. One of the expansions is the village, and you have I don't have it. So you have a small model for a village. So it's pretty cool too. That's the game I have in mind for the gameplay here. I'm not going to recreate the game, but the idea is to kind of recreate the village in a way with the different rules and mix that up with fairy tales. So I'm going to show you a bit what it looks like. It's a bit weird. I don't like to do that. But yeah, that's the goal. Oh shoot. My mouse is about to die on me. There is I really like this one too. Oh shoot. There is the rolling thingy, you know, in the middle to zoom in and out. It doesn't work. I'm struggling with it quite a bit. So don't mind the textures. I'm going to change them. It's just kind of placeholders. So I've already recolored the bridge here, but I'm thinking I'm going to go with more of a stone-like texture for the bridge, for the top here, for the road. This texture here, I'm testing them out. So this is from Dragon Valley. This one and another one I'm using right now are from Skyrim. They're very neat. So I'm going to stick with them. I'll link in the description box below where I found those textures. Then this is from Dragon Valley too, that texture, but it's going to change. Just, again, placeholder, giving me an idea of the size I want for the village. I'm going to map it out today. Oh, yeah, I don't think I've said. It's not exactly medieval-ish. I'm thinking more 18th century France for the village. Don't want it to be too medieval because it's going to be too restricted. I like to be able to use some technology there. So we'll see. This is where the meal is going to be. So the gameplay. I'm so sorry. It's world hopping. I'm hopping all over the place. So I'm not done with the distant terrain painting. So no worries there. One bit I've been working quite a bit on is the field area over there. It's bocage. With hedges. I've to place again the different lots over there. So the gameplay is going to be a mix with Les Loup-garous, so the game I've just talked about, and fairy tales, and maybe also a few other ideas we get along the way, because I'm doing that world with my nieces and nephews. So when they come over for a bit, we work on it. And for instance, I had two of my nieces, Mimi and So-So, who were there back in October. We did Le Petit Chaperon Rouge, a first version, because I wasn't playing with CC at that time, so I had to download a few pieces before. And we did also Barbe Bleue, Bluebeard, and Bluebeard is going to be living over there in a castle, and we're thinking of having him as a vampire. And then there is Boucle d'Or, so Goldilocks, and we did the 3 bears too. I don't have a picture, but we did the 3 bears. Last week, 2 of my nieces were there with a friend, so I recorded part of it, the beginning, when they started with the dad, and they made 3 teenage girls inspired by, the girls in the cartoon Beauty and the Beast, the 3 girls, now phoning over Gaston. We went with that idea, but with 3 different personalities, so they did their own twist to that. And so I'm going to show you the video I've added subtitles because it's in French. Okay, so we are in Tierce-Lieu, and I'm with 2 of my nieces and a friend. Ennemi. Ok, donc première fois à Tierce-Lieu,
First time in Turkey. Yes, you're translating. Thank Yeah. you. And I'm Louloute. Lélé. And Juju. And they're going to create a family. So they have decided. Vous avez décidé sur le boucher? Yes. Ouais. Et ben c'est parti. Il est protecteur Mais protecteur de quoi? Il est de censé ses vendre... filles. Il est censé vendre de la viande. Et ben il est family oriented. Oui. Non, Voilà. on veut pas un humain. Donc ça, tu vois, loup-garou, va falloir que tu le fasses 2 fois. Il a 2 formes. Mais on peut le faire plus gros. Si c'est un loup-garou, il doit être. Il est un peu... Il est peut-être musclé. Donc Oui. tu fais ça. Il est Comme ça, il musclé, est massif. mais il a un gros bidou. Et ben on va faire autrement le gros bidon. Tu le mets comme ça. Et ici j'ai des sliders. C'est des modes qui permettent d'avoir... regarde, Il est grand. Hein. voilà. Et ben si tu veux le faire plus grand, on peut le faire plus grand. Oui, il sera plus grand. Et la waist, c'est la taille ici. Donc ici. Voilà. Oui. Ah, mais pourquoi il a des abdos? Ben vous l'avez fait muscler? Non, mais on veut pas d'abdos. Hein. C'est un boucher, hein. Voilà, il a plus d'abdos. Ah, Transforme. ok. Donc vous allez voir sa forme loup-garou de base. Et vous pouvez le transformer. Mais il fait peur. Non, il est où l'humain? Voilà. Est-ce qu'on met une barbe? Bah bien sûr, c'est un loup-garou, ouais. Mais c'est un boucher avant. Oui, Bah mais oui, là il mais est pas en les- loup-garou. Donc ça c'est pendant la journée quand il a Non, il a pas de barbe. Il a En une fait, il est pas moustache. poilu. Petite calvitie. Il est super mignon. On dirait Cyrano de Bergerac. largeur. Oh non, ça c'est trop large. De par Dieu. Non, ça fait peur. J'adore. Voilà. Mais il faut lui arranger ses yeux. Tu vas l'espérer. L'âme de la vie, carrément. Il est pas allergique au pollen, en plus. Si, il est rigolo, il fait un peu cartoony. Il fait un peu comme dans Astérix et tout, c'est sympa. Il faut qu'on lui mette une blouse de boucher. Oui. Si on pouvait- Blouse blanche. Si on peut racheter un Avec du rouge. avec du les sang. yeux. Oh, c'est trop bien, il rougit. Il est mignon. Il est tombé amoureux de la sorcière. Ah, vous pouvez faire que c'est un hoplette romantique, c'est un grand romantique. Ah Oui. oui. Il tombe amoureux, Cupidon l'a eu. C'est parfait. Wow. Le Je me dis quand même, ce genre de coiffure, Ça pique les yeux. Mais où est-ce qu'elle est la calvitie là? Voilà, lui c'est le vrai. Alors ensuite. Romantique, on l'avait dit, il est romantique. Celui-là. Ok. Après on fait quoi d'autre? Alors, Sanguin. sanguin, c'est Oh oui. hot-headed. Il va... Il s'énerve vite. Il s'énerve On touche facilement. à ses filles. Hein. Ah oui, c'est bien. Il est timide. Shy. Ah oui, Ah oui, non. super Oui, shy, super shy. Il est C'est un comme ça. loup-garou timide, ça va être trop mignon. Il va être trop... Mais c'est quoi son dernier truc? Il est pas vegan quand même. Vegan, le boucher. Voilà. Il boit du lait, c'est tout. On peut pas être parfait. C'est bon. Très morte. Sa Alors, ça couleur, c'est le rouge. Oui. Il a pas de prénom. Il nous faut Jean-Patrick. Jean-Patrick. Jean-Patrick de la Jean-Patrick, bonjour Patrick. Non, Jean-Patrick. Non, Mais pas non, parce Jean-Patrick. qu'en fait, il fait un jeu de mots. Jean-Pat. C'est un jeu de mots. Ah, Un jeu de mots. Ouais. Ou Jean-Loup. Jean-Loup. Jean-Loup chier. Mais non, c'est il cramé. s'appelle Jean-Loup. Mais c'est Jean-Loup. quoi son nom de famille? Ça, c'est son prénom. Jean-Loup. Le mort. Jean-Loup vegan. Jean-Loup mort. Jean-Loup mort. Jean-Loup Cro. C'est victime. Jean-Loup Cro. Jean-Loup Croquant. Jean-Loup Cro. Un truc comme ça. Craquant. Mais non, c'est ton père. Daddy issues. Daddy issues. Yeah. Papa loup. Oula. Attends. Oh. Ah, c'est mieux. Ok. C'est encore un peu rose. Hein. Voilà. Oui. Et tu veux qu'on... Comme ça? Ouais, Oui. ça c'est parfait. Regarde. Comme ça. Ah oui, comme ça c'est bien. Sur jumelle. Waouh. Ouais. Il a trop du style. Non mais ça Un suffit. bon Et les coiffures. Il est bouché. Oh oui, mets-le en Mais pas du tout. Dans les accessoires ici, je crois que j'ai un tablier. Donc vous mettez la tenue que vous voulez en dessous. Et l'accessoire, ouais, c'est le tablier. Parce que là c'est toute la tenue. Voilà. Il a un tablier. Ouais. Faut du sang.
Mais non, pas d'accessoires. Alors, pour le sang, Du ce qu'on sang. peut faire... Du sang. Le défi. Le tablier blanc. Du sang. si vous allez dans la peinture, des trucs comme ça, il doit y avoir avec des taches. Voilà, donc vous pouvez peut-être mettre Rouge. On prend quoi comme truc en haut? Une chemise? Ça, c'est moyenâgeux. Ouais, ça, c'est pas mal ça. Ça ressort c'est du mal. tablier. Un truc comme ça. On l'a retrouvé à tous comme ça. Parce que j'ai pas téléchargé énormément de trucs médiévaux encore. Mets-lui des chaussures qui correspondent parce que sinon on va être perturbé. Oh, c'est Sanjag. Tata, Quoi? qu'est-ce que tu fais? J'ai mis des chaussures. Non, mais J'ai mis des chaussures. Viens les chaussettes qui sont là. excuse-moi, mais les bouchées, ça ressemble pas à ça. Hein. C'est très dénigrant vers eux. J'ai une femme. Regarde, c'est un couple là. On dirait des femmes avec des petites bottines. C'est médiéval. Oh. Ouais, c'est ça. C'est un collant rouge. Mais c'est sa couleur préférée. Pourquoi tu critiques sa couleur préférée? Je critique pas sa couleur. Vous préférez un critique, pantalon? Mais pourquoi mais il ressemble à rien. Mais t'es Mais un oui, pantalon d'accord. normal. Bah oui, encore mieux. Il est pas irlandais. Oh, écossais. Écossais, pardon, les Irlandais. Oui, c'est Il est bien. trop parfait. C'est mieux. Ça c'est Je médiéval crois aussi. qu'il n'aime pas notre père. Mais c'est Regarde. pas un menuisier. Pourquoi tu dis Ça, c'est une menuisier? tenue de C'est un menuisier. forgeron. Non, c'est une tenue de forgeron. Voilà. Mais arrête, passe-nous là. Ça, c'est un majordome. Tu passes là. Qui a tué ses... Oh non, Les il, cravates, mais ça il va est pas pas être Pas du suisse. tout, c'est pas ça Comme les ça. bouchées. Ça c'est Pourquoi tu médiéval. veux forcément Mais parce que dire c'est médiéval. Mais si, c'est très médiéval. C'est médiéval. Non. Pas du tout. S'habiller mal, le médiéval. Liquide, je sais pas trop quoi. Je suis dégoûtée. C'était sûr. Non mais moi je veux pas se boucher là. Non, c'est... Le collant rouge. Oui mais sauf que lui Oui, il a mais en robe. peut-être qu'avec d'autres Argumentez chaussures, avec ça moi. irait mieux. Peut-être. Boucher comme Ok, on va faire C'est un 17e siècle. C'est un moderne. boucher du moderne. Voilà, c'est lui qu'on veut. Voilà. C'est lui. On veut lui. C'est lui votre père. C'est lui notre papa. Alors il a un Marcel. Oui. Ah ça c'est un Marcel. Non. Ça c'est un Marcel. Voilà. Tout en blanc Ah, avec... marron, Ah non, faut mettre avec des mailles. Peut-être qu'il arrive à se payer des bottes puisqu'il est bouché. Parce que les Voilà. bottes... Non, pas c'est celle-là des comme femmes. C'est des bottes de bouche. Il est pas en Nouvelle-Zélande. c'est du super, plastoc, mais ça les dépasse bottes. son compte. Ça va pas être des bottes. Voilà. Ça c'est un boucher. Ah oui, et tu changes la couleur des bottes. Oui, chuchoté. Ah oui, t'as pas beaucoup dormi. T'as dormi dans l'avion? Dans le premier, oui. C'est où le cuir? Mais là, il est 3h du C'est mat. Leda, Je vois rien. le numéro 2. Là, il est 3h du mat. Tu peux changer la couleur. Bah oui. Regarde, tu fais ça. Mais pas du zèbre. Wow. Bah il est fini. J'aime bien comment on voit ses mollets. C'est Jean-Loup. Oh. C'est le rêve de Jean-Loup, là. Ça, il va oui, toujours là, être- c'est le rêve c'est de Jean-Loup. papa. Allez, Alors au suivant. Daddy Lou. Voilà. C'est Jean-Loup. Papa. Tu l'as pas dit dans le micro. Je vais aux toilettes. I go to the pipi room. Bye bye. Comme le dirait Soso, bye bye mes fans. Oh non, il a l'air gentil là maintenant. Limite, j'ai envie d'être pote avec lui. C'est le but. Bon, bah alors parfait. Regarde, Cécile. comme ça. Il est là. Mais pourquoi Oh. je suis là? Papa, c'est un gentil loup-garou. J'ai envie qu'il nous mange, on a envie qu'il nous fasse de... Mais il te mangera pas. Bah il est végétarien. C'est vous qui l'avez fait végétarien, hein. Dire tout triste. Ben oui. Mais on peut en faire un autre après, un vrai méchant. Et on peut faire un loup-garou super cruel, mais quelqu'un qui, normalement, La grand-mère du village. Louloute? Louloute. Elle est Elle pas... s'endort. Ah, elle dort. Mais elle s'est endormie. Oui. Mais pour elle, il est 3h du matin. Bon, bah, ça vous plaît comme version loup-garou? Oui, oui. So here is the result for now with Jean-Loup, who is a werewolf, and the butcher, and also vegetarian. They made me laugh. Okay. They were adamant he had to be. Also, they found him adorable, and they all wanted to be daddy's little girl. So, Louloute, who is also a werewolf, and very proper. And then the twins, so Lélé, she has a green thumb, and then Juju, who is a great cook, natural cook. So back in Creator World, where I'm going to map it out a bit more, the village. Once I've done that,
I'm going to export the game. I don't like to go there in edit in game because it doesn't work well with the CC, and nervous about the game shutting down or crashing suddenly. So I'd rather export a version of the world that is not done and work on the different buildings and then save the building and then erase that world and then upload the improved version, extra. So it's a bit of work to do, but I don't mind. I like organizing a town like that. So I'm going to map it out. I'll put something to listen to when I'm doing that. Okay, so I'm done for now. So that's the map print of the village for now. Of course, I'm going to shuffle things around, but I've tried to have pretty standard lot sizes so that I could easily change the placement of the house. For instance, if this one I'm thinking, oh, maybe I can make it bigger and have it there. Well, this is not supposed to be a house. Or I might do, we'll see. I'm already building in my mind. Okay, so that's it for that episode. Next time in this series, I'm thinking of staying in that world because while I'm at it, I'm still, I'm in the mood. And maybe do a bit more of a tour and show you a bit more explain a bit more what I'm thinking of for the different lots in the village, show you a bit more of the world. And I'm thinking also doing like a let's build for the butcher's house, which is going to be there. And yeah, those are the main ideas. I'll see you in the next episode. À bientôt.